Right, today we were celebrating Mothering Sunday, and it's really a special time at the moment, and this is a time of anxiety. So we were using the Gospel of John, chapter 19, verses 25 to 27, when Christ is on the cross and he's dedicating his mother to John, the disciple he loved, and vice versa. So, how would I put some context on it? This is a woman that is desperate, and she's watching her son being executed. This is a terrible time, and we can relate to it at the moment, actually, because we are losing people. Some families are crucified by what is happening with the COVID-19. If we want to picture the situation of this mother at the foot of the cross, we can look at our history because, well, we read these things and we don't necessarily grasp how terrible it was. But if we think about our history, it was in the 70s that we were still executing people. It was at the beginning of the 20th century that the execution was still public. And after the French Revolution, during the French Revolution, when the guillotine was used, the people who introduced it thought that it was bringing more humanity because the execution was short. But at that time, people complained because it was too short and less entertaining. So imagine at the time of Jesus what kind of terrible end it was, the cross. And a mother is there, and she's watching her beloved son, her flesh, being executed. John is watching the rabbi he loved being executed as well. And in the middle of this terrible time, there's still love. Jesus is suffering on the cross, but the only thing he's thinking about is taking care of his mother, making sure that she will be in good hands. He's taking care of the disciple he loved, making sure he won't be alone, and he will have a mother. So brothers and sisters, I think that's the teaching we have from the gospel today, is that in this difficult, terrible moment that we are experiencing, especially in Italy, in France, not yet in UK, but it's coming. The only thing that we can do is to be steadfast in our love, and to be sure that people we love will have some care, will have some hope. And with this, we will go through any kind of terrible times. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, au Royaume-Uni, c'est la fête des mères en ce moment. Et donc, pour ce dimanche de la fête des mères, nous avions l'évangile de Jean, chapitre 19, versets 25 à 27. C'est le chapitre où Jésus est sur la croix et sa mère est au pied de la croix, ainsi que Jean, le disciple qu'il aimait. C'est un moment terrible et on peut se sentir en connexion avec ce moment-là par rapport à ce qu'on est en train de vivre en ce moment, où des familles sont en train de perdre des êtres chers, des parents. Donc, quel contexte donné, quel contexte historique? Si on regarde notre histoire, on se rend compte que c'était encore dans les années 70 qu'on exécutait des gens. C'était au début du XXe siècle qu'on faisait encore des exécutions publiques. Et par exemple, lorsque la guillotine a été introduite au cours de la Révolution, les gens qui l'ont introduite pensaient que ça allait
un peu d'humanité à cette exécution. Mais en fait, le public se plaignait parce que c'était trop rapide et que ce n'était plus amusant du tout. Donc on peut imaginer à l'époque de Christ qu'est-ce que ça pouvait représenter comme exécution et à quel point cela pouvait être terrible pour une mère de voir son fils exécuté. Malgré ce moment terrible, en dépit de ce moment terrible, au milieu de ce moment terrible, l'amour est toujours présent. Et alors que Christ est en train de souffrir sur la croix, sa pensée unique, c'est « Qui va s'occuper de ma mère ? Qui va s'occuper du disciple que j'aime ?» Et il confie à sa mère, ce disciple sa mère. Frères et sœurs dans le Christ, dans ces moments terribles, la seule chose qui nous sauve, la seule chose qui est importante, c'est d'aimer et que notre amour nous aide à prendre soin les uns des autres. C'est la seule manière dont nous pourrons aller au travers.